Kính thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại tiền đình của tòa án thượng thẩm phía tây của Orange County, đó là được đóng tại thành phố Westminster. Kính thưa quý vị, vào lúc 1 giờ 50 phút, bà Mia Yamamoto, luật sư của bị cáo, đó là anh Hùng và Minh Beo, đã có trò chuyện với nhau. Và sau đó thì vào 1 giờ 56 phút PM ngày 16 tháng 12 năm 2016, bà chánh án Derek Flynn Lester đã bắt đầu khai diễn phiên tòa. Khởi đầu bà có hỏi bị cáo Minh Beo có bằng lòng với những cái sự kiện ngày hôm nay bà thay thế cho ông chánh án Derek Johnson hay là không, hay là bị cáo muốn chờ đợi ông chánh án Derek Johnson trở lại. Và bị cáo qua lời phiên dịch của phiên dịch viên đã cho biết rằng bằng lòng nhận cái bản án ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, theo như những gì đã xảy ra vào tháng 8 thì bị cáo sẽ bị ở tù 18 tháng, và đến bây giờ thì trong vòng 256 ngày bị cáo đã có mặt trong nhà giam, thì chỉ trong vòng 72 tiếng đồng hồ bị cáo sẽ được chuyển giao đến tòa án của liên bang, và bị cáo được hưởng một chế độ gọi là pre-parole, tự nhiên là trong giám sát. Và từ đó trở đi thì có thể rằng theo những tin mà chúng tôi nhận được thì từ tòa án liên bang họ sẽ quyết định gửi qua Homeland Security, tự nhiên là Bộ Nội chính, và sau đó Bộ Nội chính sẽ đưa ra lệnh trục xuất anh Minh Beo về lại Việt Nam. Kính thưa quý vị, trong những cái lời cuối cùng mà bà chánh án Terry đã đọc, bà cho biết rằng bị cáo nếu còn ở lại California thì bị cáo không được có quyền tiếp xúc với những cái người nạn nhân, trong đó có những người có những điều kiện như là không được gọi điện thoại, không được gần tới 100 gia, và cũng vài những cái điều kiện mà bắt buộc bị cáo phải chấp hành, cũng giống như phải trình diện với parole officer. Và kính thưa quý vị, trong lúc đó thì bị cáo phải trả một số tiền lên tới ngoài $300 cho tất cả những cái chi phí. Và sau khi chúng tôi trao hỏi nói chuyện với ông biện lý ở đây thì ông cho biết rằng những cái thủ tục đó nếu bị cáo không có thì sở tòa án sẽ lo những cái vấn đề đó, và chúng tôi cũng không biết những cái điều kiện đó như thế nào. Và trong tương lai từ đây đến 72 tiếng đồng hồ thì Minh Beo không còn ở nhà giam Orange County, sẽ được chuyển giao qua tòa án của liên bang, và không biết bao lâu thì có thể Minh Beo có thể trở về lại Việt Nam. Và kính thưa quý vị, đến bây giờ trong vòng 72 tiếng đồng hồ này Minh Beo phải ở lại và vẫn chịu lại tất cả những cái điều kiện mà trại giam bắt buộc đòi hỏi phải đúng như những ngày tháng trước, và đúng sau 72 giờ thì Minh Beo sẽ được chuyển giao tới tòa án liên bang. Đến bây giờ là chấm dứt một giai đoạn khởi đi từ ngày 28 tháng 3 năm 2016 khi cảnh sát đã bắt giữ Minh Beo cho đến ngày hôm nay, tổng cộng lại là 9 tháng trời. Và kính thưa quý vị, đến bây giờ thì chúng tôi không có biết rõ ngày nào là ngày anh Minh Beo sẽ trở lại Việt Nam, nhưng mà điều chúng tôi biết được chắc chắn là anh sẽ giải giao cho tòa án liên bang. Và từ tòa án liên bang, anh không phải là công nhân Hoa Kỳ, cũng giống ở trong những dạng thường trú ở tại đây, cũng giống như là visa của anh đã hết hạn, và từ đó anh sẽ được chuyển giao theo cái gọi là trục xuất về lại Việt Nam. Dưới theo điều lệ giữa chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam được ban hành thì hai bên đã chấp nhận chuyển giao, nghĩa là chuyển giao giải giới cho tất cả những cái nạn nhân trục xuất, chấp nhận những người trục xuất. Vì điều đó thì chúng tôi có thể biết được rằng anh Minh Beo sẽ không bị trở ngại gì vào cái điều luật mà Hoa Kỳ đã ký kết với Việt Nam. Điều này cho thấy rằng anh Minh Beo chỉ còn 72 tiếng đồng hồ ở tại quận Cam, và sau đó sẽ chuyển giao qua đến tòa án liên bang, và từ đó anh sẽ lập thủ tục, có thể sở di trú sẽ lập thủ tục để đưa anh trục xuất về Việt Nam. Chúng tôi tường trình từ tòa án thượng thẩm của quận Cam ở tại thành phố Westminster. Yeah, good afternoon, Mr. Bobby. Good afternoon. Yeah, tell us from today to the day he leaves the USA, you think how long and what the kind of process? I don't know how long. That kind of is up to the federal authorities, should they decide to put an ICE hold on him or an immigration hold. Based on what Ms. Yamamoto indicated, it seems like there is an ICE hold or an immigration hold by Department of Homeland Security on him. I don't know that one way or the other, but typically, once he's done serving the remainder of his jail time, he will then be picked up by the federal authorities, whatever their timeline is, I don't know. That's something that you should ask them. And then from there, there's, I'm sure deportation proceedings, but I don't know how any of that works. Can you summarize what the judge gave him today? Yes, it was pursuant to an agreement between our office and the defendant. He received 18 months in state prison.
he has to register as a sex registrant for the rest of his life. So if he's ever in California again, he has to go to the local police department and register as a sex offender. He has to register every year on his birthday if he's in California. If he doesn't have a permanent home, so if he's like living from one place to another, he has to register within 5 days of every time he switches cities. And obviously, should he be staying in California, he'll be on the Megan's Law website as a sex registrant. Restitution and all the general terms of parole, which is kind of similar to probation, but it's done through the state authorities. So he'll be on parole for the time being unless he's deported, which makes it obviously no different. I have a question that back to the trial. Can you tell us the reason why the Office of Attorney agreed to charge him 2 counts instead of 3 counts? Okay, there wasn't a trial, so there was a plea agreement. Typically in plea agreements, there's a negotiation between both sides. And a lot of times, like in this case, we will file the same act in several different ways. And sometimes, for example, if you're doing one particular act, you have to do some other thing within it. So the count 3 that was dismissed was simply just another way of charging one of the counts, if that makes any sense. Yeah. So during, the judge make a decision, he have to pay some fee, probably $300 and something. If he low income, he have no family, no income to him, who pay for that? Well, what happens is parole or probation, in this case parole, determines how much he can pay and over what period of time he can pay. So it goes through the parole office. It's almost like if you get a ticket and you can't pay it all, you pay it in little installments. It's the same thing. The fee is $300. It sounds very low. And what is what determines the number of the fee? Okay, so those particular fees that are fines and fees that are mandatory by the state. So those are fees like the $250 or the $300. Those are all come in every felony plea. No matter what you're charged with and no matter what you plead to or you get convicted of, you always have to pay those fines and fees. And it's the same for everybody in the entire state. So. In future, if you go back into Vietnam, do your office have any recall depend to what he did in the USA to the Vietnamese authority? Because right now, the USA and Vietnam have relationship. Well, currently he's answered for all his crimes in California that we know of, obviously. So as of now, should he decide or should he get deported or go back to Vietnam, there's nothing for him in California. He was treated like any other individual that would be charged with similar crimes, whether they're a U.S. citizen or a foreign national. The offer we made and what he pled guilty to was, I think, a fair offer and a fair resolution that made sure that the victim got justice and the community was protected. Should he be in California again, he'll have to register as a sex offender, so we'll always know where he is, and furthermore, parole is always going to be on him, so they'll always know where he is. During 9 months he in the jail, do his behavior is nice? Do you have any violence, the law in the jail? I have no information as to anything that he did or did not do in the jail. Can you describe the process in 72 hours from now to the state prison? How will it work? That is a question that the Sheriff's Department can answer. Once his stuff in the courtroom finishes, I kind of have no hand in that, so it's kind of up to the Orange County Sheriff's Department and ultimately the immigration services, depending on what they want to do. Oh, I see. So I would hope so. It was a fair resolution that, again, the victim was able to receive justice in it. The community was protected, but based on the fact that the Garden Grove Police Department did a great job, and hopefully we did our job well, and he was convicted and made sure that at least for the time that he was in the United States, if he committed a crime, that he paid for those crimes and answered up to it. Kính thưa quý vị, hôm nay là phiên xử cuối cùng của vụ án Minh Beo. Có thể nói tình hình mà chọn lọc tất cả những phóng viên được vào ở phía trong rất là cẩn mật. Họ đọc tên từng đơn vị, những đài truyền hình, những tờ báo nào được quyền đi vào trong, và bà chánh án Perry đã quyết định không để cho ai thâu hình cũng giống như thâu âm những cái lời gì xảy ra trong cái vụ diễn. Và sau đó chúng tôi đã có cơ hội gặp gỡ bà Mia Yamamoto cũng giống như là ông Bobby là biện lý trong cái vụ sự điều hành cho biện lý
quận Cam trong nhiệm vụ này, và sau đó chúng tôi đã có một cái buổi gặp gỡ với ông Bailey tại tiền đình của tòa án thượng thẩm quận Cam tại thành phố Westminster.